Welcome to the African Center for Democracy and Human Rights Studies. See how we can make our communities, how we can make our different milieux more responsive to doing right and living right by ourselves and our neighbors. I do not intend to make a statement, but since we are waiting for the representative of the minister, I thought perhaps I should whet your appetite so that you start thinking about how we go about it in the next 3 days. Fortunately, she's here. Welcome. Please, Good morning. Okay. Yes. What's your good name? 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛 I met you before. Yes. Yes, I did. I believe she was waiting for me to start talking to arrive. Welcome, Madam Safi Sankare Faraj from the Ministry of Religious Affairs. You are most welcome, and we thank you for being here. So we would not be wasting any more time, and it is my pleasure to welcome you to these 3 days of conversations and training. The first day today, we will want to consult with each other. Is this going to be a relevant conversation? Yes, because you find out that many times we are talking about the division between state and religion. This is going to be another conversation that we should be talking about, and how religious leaders should be able, and traditional leaders should be helping their citizens to live good lives, I call it good lives, or become good citizens that would be contributing towards the development of their countries. The center is pleased that you have responded to the invitation to be here. We know that some of you are yet to arrive. We have 2 or 3 of them coming from through Senegal, who got caught up yesterday with Air Senegal and are not able to join us this morning. But let me welcome participants from Zimbabwe, from Kenya, from Zambia, from Malawi, from Botswana, from Niger, Senegal, Egypt, Ghana, Lesotho, Libya, Eswatini, Uganda, Niger, Guinea, Conakry, Cameroon, and the Gambia. So we have representatives from about or just over 20 African countries with us here today. And we are pleased that the first day, which is today, we should be consulting and looking at the relevance of this gathering. And the center has gone a step forward to anticipate that there is need for training, need for capacity building. And as such, it has, together with its partners, the African Commission on Human and People's Rights, the OSF, and the Ford Foundation, to coin a training program. Yes, it's going to be the beginning, perhaps, of other interactions. And we also have a lineup of very distinguished experts who would be steering the discussion and the conversation with all of us. So I will not be taking too much of your time, but let me ask my distinguished brother, Nana, on behalf of the participants, of the facilitators, to
that the center, in collaboration with its partners, have decided to focus on as we meet here. The reasons are not difficult to assign. In all our countries, there is a challenge of the modern so-called sector coexisting with the traditional. And the way the two sectors, which is often a colonial creation, interface and interact is where we locate our quest for democracy and also presents the human rights challenges. All too often, the pre-colonial set, or what they call traditional, some say pre-capitalist, often they also say rural, present certain issues of customary law, issues of agrarian economy or subsistence economy. So it's a complex mix of economics, politics, and therefore governance, where we have two seemingly distinct but not unrelated. So on matters of rights of women, matters of rights of children, these two sectors have contestation. That is so-called rural, so-called pre-colonial, customary law, and then the modern sector of the centralized government as the constitution, the statutes, the modern, and presents its own issues. Is it values in conflict, or is it a hierarchy of norms? I think these are the issues to be debated. Then, on the bigger issue of also governance in our countries, legitimacy is a problem. Is it the central government that wields legitimacy and therefore commands the respect of the society, or is it a traditional ruler? I mean, equally, if we talk of religious leaders, be they marabouts, be they Christian Catholic fasters, be they spiritual churches, be they charismatic churches, they wield enormous influence in our societies. Is this influence a double-edged sword, that there are people with respect but also seem to be violating rights? In countries like Ghana, Nigeria, Cameroon, and possibly the Gambia, I don't know, that often the so-called prophets giving prophecies, sometimes violating rights of women in different forms, and even children. It also presents human rights issues. But also, they are the very persons with good influence in the society. They are listened to. So were they to advocate and promote rights, then these are the better vehicles of a... Madam Chair, and therefore Mr. President and Honorable Minister, these are just issues one is raising as the possible challenges and the need, therefore, the possible challenges that that confront our countries today, and therefore the need whereby these two major influencers, religious leaders and traditional rulers, whose role in our societies can never be underestimated or can be done only at one peril of the modern state, And therefore, any serious discussion of human rights, any serious discussion of democracy, even peace and security, can never be complete outside them, that is without their buy-in and participation. And I suppose that is basically the essence of this meeting. Ultimately, we're still in the nation-building project where we need everybody on board, inclusivity and all. And these are the actors also that can help in that, to the extent that they are, as I stated, influencers and people that are considerable following and enjoy considerable legitimacy. Thank you. Thank you very much, Nana, for reiterating the importance of religious and traditional leaders in national development and in ensuring the implementation of human rights. I would now move on to Mr. Sadiq Niass to make a statement on behalf of the Governing Council of the African Center for Democracy and Human Rights Studies. Mr. Niass. Merci.
Merci, Madame la directrice exécutive du centre. Excellence, Monsieur le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, Madame 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑔ℎ représentante du ministère des Affaires religieuses de la Gambie, Monsieur Nana Bouzia, représentant les facilitateurs de ce dialogue. Je m'en vais au nom du Governing Council de 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 reconnaître et saluer le travail qui a été entamé aujourd'hui dans le cadre de ce dialogue, que je qualifie de dialogue interreligieux d'abord, mais également de dialogue entre les leaders religieux et traditionnels et les acteurs de la société civile et les États en vue de renforcer les capacités mutuellement dans le sens de bâtir une société paisible, démocratique et des sociétés des pays sûrs. Ils sont débarrassés de l'extrémisme violent, mais également débarrassés de ce que mon prédécesseur Nana parlait, des défis qui se lèvent devant nous et qui sont souvent relatifs aux droits de la femme, aux droits de l'enfant, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants et les autres minorités. J'avais un professeur en Angleterre qui me disait que si on voit les différences entre les religions, l'enseignement dans les religions, les droits de l'homme, il y a très peu de différences. Souvent, on fait le focus sur ces défis, mais en dehors de ces défis qui sont liés aux droits de la femme, aux droits de l'enfant, il y a tout le reste que, en tout cas, qu'on peut considérer en commun, qui sont défendus par les enseignements religieux, mais également au niveau des enseignements des leaders traditionnels. Je m'en veux pour preuve les principes religieux qui veulent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et dans le Coran, on le dit, Dieu dit, le 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 bani Adam. On ne peut pas sacraliser la vie humaine et laisser, en tout cas, cette vie humaine être brimée, désacralisée, violentée et violer tous ses droits. C'est pour ça que je dis que cette réunion elle est essentielle parce que ça met ensemble des acteurs majeurs. Et ce sont les leaders religieux, les leaders traditionnels dans la construction de la démocratie et de l'état de droit dans nos pays. Souvent, comme l'a dit récemment Nana, on a tendance à les mettre de côté en construisant les démocraties, alors que dans nos pays, ces acteurs jouent un rôle majeur. Je m'en veux pour preuve le Sénégal, le pays d'où je viens. On sait le rôle que jouent les leaders religieux dans le fonctionnement de l'État. Aucun État ne peut travailler en mettant de côté, en tout cas en ignorant leur participation. D'une manière ou d'une autre, on va recourir aux leaders religieux pour gouverner. Donc mieux vaut repenser leur position, repenser le rôle qu'on doit donner à ces leaders religieux, même s'il faut officialiser leur intervention dans le cadre de ce travail de cohésion sociale, dans le cadre de ce travail de construction de la paix. Parce que sans la paix, point de religion. On ne peut pas pratiquer sa religion dans les conflits, quand il y a des conflits, des guerres, on n'aura même pas le temps de prier. Donc, construction de la paix, c'est dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit les leaders religieux, les acteurs traditionnels, les acteurs de la société civile et l'État. D'où l'intérêt de cette rencontre, effectivement, qu'on est en train de mener pour discuter ensemble, comme je l'ai dit. C'est un dialogue interreligieux d'abord, mais c'est également un dialogue entre les acteurs religieux et les autres acteurs pour construire la paix et la démocratie
dans nos pays. Je vais terminer en disant que discuter aussi entre leaders religieux et tomber d'accord sur des stratégies à mettre en place pour lutter contre ces violences, lutter contre l'extrémisme violent, mais également contre la désinformation et les mauvaises interprétations des textes. Aller puiser dans l'enseignement religieux, aller puiser dans l'enseignement des chefs religieux les bonnes pratiques en ce qui concerne la gouvernance. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de conflits, de coups d'État qui sont justifiés par une mauvaise gouvernance. Aller vers la bonne gouvernance en s'inspirant des enseignements de ces prophètes, des enseignements de ces leaders religieux, dans le sens de leurs pratiques journalières, c'est-à-dire que comment ils ont géré la gouvernance durant leur règne, durant leur vie. On a beaucoup d'enseignements de notre prophète Mohammed, mais on a beaucoup d'autres enseignements des autres prophètes dans la bonne gouvernance, et aller faire à travers la bonne gouvernance une construction, une stratégie pour lutter contre vraiment ces extrémismes religieux violents, mais également les coups d'État et les autres formes de violence ou de violation des droits humains. En tout cas, je vais finir par remercier les participants et les participantes qui ont répondu à cet appel au nom du Centre africain pour la démocratie et les études des droits humains. Remercier l'État de la Gambie, mais également les partenaires qui ont voulu financer cette activité. Je veux citer Open Society Foundation, Ford Foundation, et également remercier tous ceux qui sont ici, qui ont appuyé ce travail de rassembler en tout cas ces leaders majeurs dans le cadre de la recherche de la paix et de la consolidation de la démocratie en Afrique. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Nyas. Professor Odinkalu should be online. Professor, are you there, please? Good morning, Professor, are you there? I don't know. Perhaps I will now call on Madame 𝐶E𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 to make her statement on behalf of the Minister. Good morning. Representative of the African Commission on Human and People's Rights, the representative of the Governing Council for the African Center for Democracy and Human Rights, the Executive Director of the Center, venerable religious and traditional leaders here present, ladies and gentlemen, I greet you all this morning. Before I begin, I would like to extend the apologies of the Honorable Minister of Lands, Regional Government and Religious Affairs, Honorable Ahmad Nkeba, who, due to unforeseen circumstances, is unable to join us here today. The Minister deeply regrets not being able to personally participate in this significant event, as he recognizes the importance of this consultation
and the invaluable role of each leader present here today contributes in advancing human rights, democracy, and peace within our respective countries. However, he has also asked me to convey his best wishes for a very successful and productive session, and expresses his continued support for the critical work that is being undertaken here. I also wish to take this opportunity to extend our profound gratitude to the African Center for Democracy and Human Rights for organizing this very important consultation and training. Their dedication in promoting human rights in Africa is commendable. In addition, we wish to express our deepest gratitude to the African Commission on Human and People's Rights for its unwavering commitment to promoting human rights and continued collaboration with national and regional institutions. The Commission's dedication to ensuring the protection and advancement of human rights across Africa has been instrumental in shaping governance and the rule of law in our various countries. Their presence today demonstrates strong support for the empowerment of religious and traditional leaders in addressing human rights issues, and we are indeed grateful for this partnership. Let me also use this opportunity to thank facilitators of this event today for their commitment and dedication to ensuring that this event of peaceful, thriving communities. When we adopt them, we create the space for everyone to contribute for societies to flourish. So it's about empowering leaders to uphold these values, and in turn, we strengthen communities that they serve. Ladies and gentlemen, and venerable religious and traditional leaders, the relevance of this theme cannot be understated, given the current political dynamics in the world. Globally, we are facing significant challenges, including threats to democratic governance, rising conflicts, and the resurgence of both military and constitutional coups that undermine the rule of law and peace. Political instability in many regions, combined with the rise of extremist ideologies, have placed increased pressure on institutions and communities across the globe, and more especially in Africa. In this context, religious and traditional leaders have a unique and influential position. Venerable religious leaders and traditional elders must never downplay the crucial importance of their summons to their congregations. These messages are powerful tools that can be used to foster unity and togetherness. And by doing so, they help to ensure that the democratic space is guided and protected. Their ability to mediate, promote peace, and advocate for human rights is essential to countering these destabilizing forces. As community elders, their roles in upholding the rule of law and fostering dialogue are critical in preventing conflicts, supporting democratic governance, and promoting sustainable development. Therefore, is essential in building their capacity to respond to these complex challenges and in empowering them to serve as pillars of peace and stability during these turbulent times. Ladies and gentlemen, as Permanent Secretary of the Ministry of Lands, Regional Government and Religious Affairs, our mandate involves promoting sustainable land management, facilitating decentralized governance structures, and fostering harmonious religious and cultural relations across the country. This mandate supports our national development and governance goals, where the role of religious and traditional leaders are essential. Ladies and gentlemen,
The government of the Gambia acknowledges the immense contribution of religious and traditional leaders in safeguarding peace, promoting human rights, and upholding the rule of law. These roles are recognized in the Constitution of the Gambia of 1997, which acknowledges the complementary function of these leaders alongside formal institutions in maintaining and sustaining peace and stability. Furthermore, the Local Government Act of 2002 has integrated their roles in the governance structures of the Gambia, reflecting the importance of traditional and religious leaders in land administration, dispensation of justice, and local governance in general. In land, specifically, traditional rulers hold a paramount role. Historically, they have been at the forefront of managing and conserving land, ensuring its sustainable use for the benefit of future generations. In today's world, where the demand for land continues to rise, their leadership in promoting sustainable land management is critical to balancing development needs with environmental preservation, which is crucial for maintaining both the integrity of our natural resources and the livelihoods of our people. When formal institutions, religious and traditional institutions work hand in hand, we collectively contribute significantly to maintaining order, promoting human rights, and advancing justice. The role of traditional leaders in resolving disputes, preserving home harmony, and addressing critical issues such as land administration have been invaluable in shaping the governance of the Gambia. At a community level, they serve as intermediaries between the people and formal governance systems, promoting democratic values, the rule of law, and human rights from the grassroots. Ladies and gentlemen, the Gambia has made significant strides in ending harmful practices that were once deeply rooted in tradition but harmful to the rights and dignity of women and girls. Therefore, continuous leadership from religious and traditional authorities in challenging these practices remain essential for their complete eradication and for advocating for gender equality. However, the challenges still persist, ranging from conflicts to sexual and gender-based violence and human rights violations. These issues pose significant threats to the stability of any country and require a coordinated response from both traditional and formal governance structures. It is within this context that the roles of religious and traditional leaders become indispensable. The capacity building effort that will be undertaken here today and over the next few days are critical for enhancing their ability to advocate for human rights, promote peaceful conflict resolution, and stand firmly against sexual and gender-based violence. Such efforts will contribute to building the democratic societies and institutions necessary for a stable and prosperous future that leaves no one behind. And as a Ministry of Lands, Regional Government, and Religious Affairs, our decentralized governance mandate aligns very closely with the goals of these consultations, empowering leaders to bridge gaps between tradition and evolving governance practices. The engagement of religious leaders and traditional leaders in promoting moderate and human rights-based interpretation of religion and culture is essential for fostering peace and safeguarding democracy. Advocacy for stability and good governance by these leaders are important in countering disruptions to peace and development. Therefore, this training and consultations are part of a broader effort to empower key influencers in society. Through their leaderships, the Gambia can continue to consolidate democracy, the rule of law, and human rights. Commitment to fostering positive change will contribute not only to the well-being of community, but to our nation as a whole. As I conclude, I urge all distinguished leaders present to reflect on their critical role in shaping the future of society. The actions taken have the power to transform communities, challenge harmful practices, and promote peace. Let us work together to ensure that our countries
continue on the path of progress, democracy, and human rights. I wish everyone a productive and successful session. On this note, ladies and gentlemen, I thank you all for your kind attention. Des connaissances et des compétences nécessaires pour défendre efficacement les droits de l'homme, pour dénoncer les injustices et autonomiser ceux qui sont marginalisés. Distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, en Afrique, les chefs traditionnels et religieux occupent une position vitale au sein de leur communauté, agissant souvent en tant que gardiens des valeurs culturelles et des normes éthiques. Votre influence s'étend au-delà des domaines spirituels et sociaux, vous positionnant alors vous, leaders, comme étant des défenseur important des droits de l'homme. Je voudrais, avant de terminer, vous parler avec mon cœur en disant, pour ceux qui ont coutume de regarder aux travaux préparatoires de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder à ces travaux préparatoires, qui ont lu le préambule de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous comprendrez qu'il nous a été demandé par les pères fondateurs d'aborder les droits de l'homme en tenant compte des valeurs et traditions culturelles africaines. C'est dire comment, du premier article au dernier article, les valeurs et les traditions culturelles africaines, en ce compris les valeurs religieuses, sont d'une importance capitale pour ceux qui ont mis à notre disposition cette convention importante qui est la Charte africaine des droits de l'homme. Et lorsque vous lisez cette charte, vous verrez que l'idée principale de ceux qui l'ont conçue, c'est de dire les droits de l'homme ne peuvent pas se développer ici en Afrique en copiant, je dis bien, c'est ce que disent les travaux préparatoires, en copiant ce qui se passe dans le monde occidental. Il faut le faire, on dit les pères fondateurs, dont un des Gambiens, un des grands défenseurs des droits de l'homme ici en Gambie, Sir 𝗟𝗲𝗄𝗂, ils ont dit il faudrait que nous puissions regarder les droits de l'homme en nous fondant sur les valeurs et les traditions culturelles africaines. Et l'idée maîtresse de la Charte africaine, selon les travaux préparatoires, c'est que d'abord, les droits de l'homme appartiennent à la communauté. C'est ça la particularité de l'Afrique. C'est que les droits de l'homme ont été conçus d'abord pour protéger la communauté. Même si dans la Charte, vous verrez que ces droits sont rédigés pour protéger les individus A, B, C ou D à titre individuel, ils ne sont protégés qu'en tant que membres d'une communauté qui existe déjà. C'est la raison pour laquelle, en Afrique, selon les travaux préparatoires, on ne pense pas que ces droits de l'homme peuvent être utilisés et tournés contre la société. Parce que l'individu en bénéficie en tant que membre de cette société et ils sont conçus pour d'abord protéger cette société. Adam Foster est en avance. Elle a eu le tort d'être en avance par rapport au temps. Parce que cette année, elle nous sort cette trouvaille. J'étais loin de penser qu'un jour, en tant que président de la Commission africaine, j'étais loin de penser qu'un jour, nous associerons à ce travail les leaders communautaires, les leaders religieux, pour qu'ils viennent participer à cette fête des droits de l'homme que nous faisons tous les jours. Je sais que je me trompais déjà en le faisant, tant on sait que les droits de l'homme n'ont pas pour source uniquement les pères fondateurs lorsqu'ils se sont assis à Addis Abeba, que ce soit au niveau des Nations Unies et partout ailleurs. Les droits de l'homme n'ont pas que pour ça. Il y a ce qu'on appelle, et je l'enseigne souvent à l'université, l'origine métaphysique des droits de l'homme. La Bible elle-même, je suis de confession chrétienne, la Bible elle-même est le fondement des droits de l'homme.
La Bible est le fondement des droits de l'homme. Pour ceux qui connaissent la Bible, ils liront la table de Moïse, la table des 10 commandements de Moïse, et beaucoup d'autres versets qui ont un rapport direct avec les droits de l'homme. Je n'ose même pas, parce que vous le savez, le Coran, comme la Bible, c'est aussi un des fondements des droits de l'homme. Tout à l'heure, le directeur 𝐵𝑖𝑐𝑎𝑛 nous a rappelé cette institution, 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠, la vie humaine est sacrée. Le Coran aussi protège les droits de l'homme en considérant déjà la vie de l'homme comme étant quelque chose de sacré. Et si c'est sacré, tous les droits qui appartiennent à cet homme dont la vie est sacrée est-il également leur fondement du Coran. Je dirais la même chose de la Torah juive. La Torah juive qui a été, et qui est d'ailleurs, basée sur l'Ancien Testament de la Bible. C'est exactement la même chose que les chrétiens et les juifs utilisent. Et donc, on trouvera aussi dans la Torah juive les 10 commandements. Et d'autres textes, que je n'ai peut-être pas cités aujourd'hui, d'autres textes sacrés. Donc, les droits de l'homme ont aussi pour origine ce que j'appelle les lettres saintes, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah et d'autres textes. C'est vous dire, chers leaders traditionnels, chers leaders religieux, comme je le disais au début de mon discours, non pas que nous ignorons que vous ne connaissez pas ces choses, vous les connaissez d'ailleurs mieux que la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples, mais aujourd'hui, établir un dialogue de renforcement des capacités, ça va être d'ailleurs un renforcement mutuel. Un renforcement mutuel. La Commission s'en trouvera également renforcée par des choses que vous allez développer ici. Donc se mettre ici dans une sorte de triptyque, le pouvoir institutionnel ou politique de l'Union africaine, avec les leaders religieux qui viennent de 20, de 22 pays, ainsi que les leaders traditionnels et coutumiers pour discuter des droits de l'homme, c'est vraiment une entreprise digne d'applaudissement. C'est ainsi que humblement, ce n'est même pas la Commission qu'il faut applaudir, je crois qu'il faut qu'on applaudisse la maîtresse de cette idée, Madame Anna Foster. Si je peux vous demander, avant de clôturer, qu'on puisse l'applaudir au moins pour quelques secondes. Je ne sais même pas si j'ai la compétence d'ouvrir cet atelier, mais je pense que déjà ce matin, Madame Anna, en nous saluant, en nous souhaitant la bienvenue, c'était déjà une ouverture. Donc, je ne peux que dire merci beaucoup à vous tous d'avoir été là pour accompagner cette entreprise. Et ensemble, nous allons travailler pendant ces 3 journées. Je pense que je partirai d'ici fier. Je vous le dis honnêtement, parce qu'en tant que rapporteur spécial aussi sur les défenseurs des droits de l'homme, je peux demain, quand je prendrai mon bâton de pèlerin, dire que les autorités traditionnelles en Afrique, même si c'est 20 pays, mais c'est 20 sur 54, c'est presque la moitié, sont également des défenseurs des droits de l'homme. Je vous remercie.